Hello explorers, welcome back to our channel The Exploring Bees. And today we are come to our favorite destination, Karjat. Karjat is just not only known for its weekend getaways, but it's also famous for its lip-smacking delicacies. And do you know which is the famous Indian street food? Vada Pav. It's our favorite too, and hence today's video we are come to explore one of the best Vada Pavs here in Karjat. After a lot of research, we have shortlisted a few of the Vada Pav vendors here, and the first one is the famous Hadap Vada Pav. And here is the famous Hadap Vada Pav. Well, it's not for the faint-hearted. If you're a spicy lover, then you should try this out. Come, let's see how it tastes. This huge, chunky, big vada. And your chutney. If you love to eat chilies, then do try. But I'll skip it. This vada pav is just for 15 rupees. 15. Superb. The vada is so hot and crispy, and the right amount of spice. I just love it. The potatoes are so well cooked, and they are creamy, sweet, it's salty, and it's nice and spicy. So I feel a complete package. Whenever we come here in Karjat, we have to try the Hadap Vada Pav. This vada pav is really yummy. I like the crispiness. Hadap vada pav, best. Our first place was Hadap Vada Pav and the second place is Sattu Vada Pav. Here's the famous Sattu Vada Pav. Come closer. Just look at this vada. Hot, crispy, and the famous chutney. Sukha chutney, lasun chutney. I'm so excited. Again, the potato filling is so creamy. Really nice, man. Let me add this chura also. And taste chura vada pav. Shall I have the chura vada pav? The famous chura vada pav. Which is the chura. How is the chura vada pav? We are vada pav lovers, so you should come here and try the Sattu Vada Pav. Lovely, creamy, tasty, spicy. Must try. The owner of this famous Sattu Vada Pav. नमस्कार नमस्कार तुमचं नाव सांगा आमच्या माझं नाव संतोष गंगाराम दाबणे मला टोपण नावाने सट्टू म्हणून बोलतात. अच्छा, म्हणून हा नाव. असं आहे. माझं खरं नाव संतोष आहे. अच्छा. तर काका किती वर्ष झाले या? मला ह्या बिझनेसला झाले 35 वर्ष. 35 वर्ष, 35 इयर्स. असेल. कसं वाटतंय तुम्हाला इकडे? खूप छान वाटतं एकदम. पशे पाव आणि चारणे वडा तिथपासून मी
पहिला जॉब करत होतो. अच्छा 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 आता ह्याच्या बिझनेसमध्ये मी स्वतःचा बिझनेस जेव्हा चालू केला तेव्हा ₹1.50 वडापाव चालू हो केला. का? तेव्हा बाहेर माझी हातगाडी होती म्हणून मी ती हातगाडी तिथं दाखवून दिली. हो, अशी हो, सुरुवात बघितली. केली. पहिलं मी नोकरी करायचो. एक हा, हा. ब्राह्मण होते खरे म्हणून त्यांच्याकडे नोकरी केली. म्हणजे नोकरी असं नाही घरचंच सगळं म्हणजे असं त्यांनी असं छोटा असल्यापासून मला सांभाळलेलं आहे. अच्छा अच्छा अच्छा. ₹5 पगार होता हो का? आणि आता त्या एवढा. टायमाला. पण मी आपलं त्यांच्या घरच्यासारखंच काम करतो असं काही नाही. अच्छा अच्छा. खूप चांगला वाटला मला, एवढा टेस्टी मस्त वडापाव आणि आहे. हे सगळं मी घरी बनवतो. माझे सगळे घरची फॅमिली माझ्या ह्याच्यामध्ये सगळे असतात. हो ना. माझी आई माझे वडील एक्सपर्ट आहेत. माझी बायको आहे, माझे वहिनी आहेत अच्छा. आणि माझे भाऊ Family आहेत. business पूर्ण आहे फॅमिली तुमची. बिझनेस आणि हा, सगळं खूप हँडवर्क छान. मशीन वगैरे काही नाही. काहीच नाही. हा, सगळं तुम्हाला एक विचार का? बोला ना. दिवसात किती वडापाव सांगतात? ते अंदाज नाही सांगू शकत आपण एवढं की आपण मोजतच नाही ना. बरोबर. असं आहे. आणि आमच्याकडे असं आहे की मी हा धंदा हा. पैशासाठी नाही करत. हा. सुपर. लोकांना असं यातून समाधान 2 पैसे भेटलं पाहिजेत. बाबा कुठली गोष्ट पैसे द्यायला असं मोठी गोष्ट नाही आपल्याला. तर 2 आता वडापाव ही गोष्ट गरिबाची खाणं आहे. हो. ₹2 खाणार. माझ्याकडे गरीब लोक खूप येतात आहेत. सामान्य लोक येणार आहेत, खाणार आहेत असे. यांच्यासारखे साहेब लोक पण येतात. आता हे डेलीचे कस्टमर आहेत माझे. रोज आवर्जून वडापाव खायला हो येतात. का? हा, न चुकता असे ते. आता आम्ही पण हो, येणार. नक्की. आणि माझ्याकडे पैशाने असं नाही वडापाव खा. मी माझ्याकडे जेवढा कस्टमर आहे तेवढा मी सांगणार तुम्ही खा. पैसे नसले की चालते तुम्ही खाऊन जा, समाधान व्हा. त्यांचं पोट भरलं तेच आपल्याला समाधान आहे. तो समोरचा माणूस परत पैसे ऑटोमॅटिक आपल्याला आणून देतो. पैसे जर केला साहेब बघा ना असं आहे. त्यातून आपल्याला समाधान भेटतं. बिझनेसचा राज हेच आहे की तुमचा जे स्वभाव आहे हा तेच त्याच्यामुळेच असणार. पैसे कोणाकडे असो नसो असं मी कधीच नाही करत. असं किती घेऊ दे माझ्याकडे जेवढे मी विचारत पण नाही. मी कस्टमरच विचारतो तुम्ही किती खाल्ले. माझ्याकडे असे कस्टमर आहेत की मी कधी मागत पण नाही. तुम्ही किती खाल्ले तुम्हीच हिशोब द्या. हिशोब कधीच मी करत नाही. आजपर्यंतचा माझा रेकॉर्ड आहे. म्हणजे कधी हिशोब नाही. तुम्ही द्या तेवढे पैसे. तुम्ही एवढे किती घेतले कधी कोण किती खातं कधीच हिशोब नाही असं आहे. आणि गेले करतोय आपण समाधानाने. आपल्याकडे बाबांनी खूप देवानी खूप आहे आणि तुमच्या काही गिरायकाचा आशीर्वाद आहे मला. बाकी काय नाही. तुम्ही आज विचार करा 50 फूट आतमध्ये मी धंदा करतोय. लोक माझ्याकडं टाऊट म्हणजे आता संडे म्हणून माझ्याकडे गर्दी कमी आहे. नाही तर अर्धा तास वेटिंगला उभं राहायला आणि लागतं. आमचं नशीब की आम्हाला आज एवढा तुम्ही time संडे म्हणून भेटला नाही मग नसता. तुम्हाला वेळ पण नसता दिला. हो. वेळ पण नसता दिला कारण का माझ्याकडे तेवढा वेळ पण नसतो. फक्त एकच आयटम आपला वडापाव बाकी काही नाही. आणि कोणी या कसं या लहान मुलं माझ्याकडे लहान मुलं तर अवजरून येतात. म्हणजे आईच्या हाताला धरून चालले असेल ना वडापाव खायचंय तेव्हा पुढे जायचं नाही. आणि काही जण असं आहे की वडापाव जर नेला दुसरीकडनं हा 70 टाकाचा वडा नाही म्हणजे मागचं ना ग वासावर खाईत नाही एवढं आहे छोट्या मुलांचं. म्हणजे खूप त्यांचं आहे. आम्हाला खूप आनंद झाला तुम्हाला स्पेशली भेटून. नाही रे बरं आम्हाला पण असं वाटलं कुठलं आपला माणूस भेटतो ना 4 गोष्टी बोलतो ना हेच आपल्याला समाधान. दुसरं काय आणखी काय नाही. पाहिजे? दुसरं घेऊन काय जाणार काहीच आहे. नाही. हे इथंच राहणार आहे सगळं. 2 गोष्टी प्रेमाच्या भेटल्या त्याच चांगल्या की काही नाही. पैसे कोण कोणाकडे पण नाही प्रत्येकाकडे आहेत. पण 2 गोष्टी जे प्रेमाच्या असतात ना आणि जो स्वभाव तुम्ही जे माझ्याशी प्रेमाने बोलतात ना तेच बरं वाटतं त्याला. थँक्यू व्हेरी मच बस, काका. बस, सट्टू काका. नाही नशीब बघा, बस. तुम्ही आले माझ्याकडे खूप माझ्या 4 लोकांना अजून आले मला बरं हो हो वाटतं. हो आमचे आता सगळे व्ह्युअर्स तुमचे बघणार आहे आणि नक्की मी सांगते नक्की डेफिनेटली नक्की येणार नक्की आहे. नक्की. थँक्यू व्हेरी मच. धन्यवाद बेटा. Hi Shanaya, what are you having? I'm having sugarcane juice. How is, Cheers. how is it? Very tasty. Our last destination is Dagde Vada Pav, and we can't wait to try this famous place. It seems to be nice, hot, crispy again. They serve you with a little chutney. So their famous sukha lasun chutney, red chili, green chilies. Can I want to try the first bite? Very good. Like the earlier 2 vada pavs, this is also hot, crispy. The potato, the quality of the potato is very good, well cooked. But in this vada pav, the spice is a little different. There's a different kind of a spice which is giving it a good flavor.
Very nice. First you have to admire the vada pav, then smell it, then taste it. And then eat the full thing. Yes, How is it? tasty. This place is just near the Karjat station, and let me tell you, it's very old. This place is really old. This is the third generation that is running this shop. So it's been more than 40 years that Davde is here, having a well-established business in Karjat. So we brought you 3 famous places selling wonderful, tasty vada pavs here in Karjat. Do visit them. Do give it a try. See you next time. Bye bye.